Христос. Христа мы увидим только во втором пришествии. На Востоке со всеми святыми восставицами, которые придет судить уже это близкое время, апостасия сбывается, вы видите все это. Апокалипсис, откровение Иоанна Богослова, оно в действии. А там написано в 13 главе: «И сделает он и великим, и малым, и богатым, и нищим». Написано в Откровении 13 главе Богослова, в Апокалипсисе. Начертание начало, и на руку не купить, и не продать. Вся продукция пронумерована, вы видите, да? Все таблетки, все. Это начертание. А эта нумерация там означает первая, средняя, две таких длинненьких. И последняя. Это 3 шестерочки. А там написано 666. Сочтите имя человеческое. В чем же имя человеческое? Много мудрствовали над тем, кто под это имя. Каково можно какого-то правителя или что-то там подвести? Много совпадает, но это не то. В чем же заключается вот этой символики 666 имени человеческого? Когда присваивают вам этот номер, налоговый или берете ли паспорт, заносит в компьютер. Компьютер без 3 шестерок не работает. Понимаете? Вы заключены между этими же, что шестерки, вам присваивается этот номер. Имя вам дано при крещении, а этот номер вам дает кто? Лукавый. И вас уже там нету Сидру и Марии Петровны, а есть ваш, что? Номер. Заменив ваше, что? Имя. И когда ты расписываешься, то ты делаешь сделку, как при поступлении на работу. Пока не напишешь заявление, не поставишь, даже напишешь заявление, а роспись не поставишь, твоя сделка что? Недействительна. Так что же вы даете себя обманывать? И сейчас готовят, казалось, вам выдали карточки сейчас пенсионные, да? Это уже грех отречения. Так вот, а сейчас готовят пенсионерам новые электронные карточки. Вот вы задумайтесь, почему? И готовят сейчас уже с Нового года, 2008 года, уже показали в СМИ, не я говорю-то, а уже показали вам по телевизору, мне рассказывают, уже стопами штампуют новые электронные паспорта. Когда эти электронные будут паспорта выдавать, вас будут снимать роговицу глаз. Когда будут снимать роговицу глаз, на лбу у вас будет стоять лазером, поставлено на руку, поставлено это начертание. И когда вы заходите сейчас в супермаркет и берете эту продукцию начертанную, там они сканером, вот это будет у вас на лбу, это уже будет печать Антихриста. Вот какое страшное время. И вот взяв эту сейчас кодификацию, которая паспорт, это самое пенсионное, мы отреклись уже от имени, первый этап. Благодать от нас уже отошла. Ангел стоит, плачет. Слушайте, слушайте. Слушайте. Поэтому стоим, отреченные, прости нас, Господи. И вот которые пастыри говорят за это, их что? Гонят. Потому что они мешают системе этой воцариться дьяволу. А вот эта глобальная восьмерка, которая сейчас, комитет 300, это все Рокфеллеры, которые всем правят миром, все золото и все их банки, корпорации все в их руках, у этого комитета, в том числе все президенты, все они жиды-масоны, они работают на того, чтобы всех пронумеровать людей. А компьютер-зверь в Люксембурге, который стоит на все мировое сообщество. Для чего? Для того, чтобы управлять всем миром, и они готовят сейчас к грядущему Машиаху Антихристу вместо Иисуса Христа в Иерусалиме. Что? Место мирового правителя. Слушайте. Слушайте, слушайте. Слушайте, слушайте. Батюшка, видишь, ад. На меня ад восстал.
Своих братьев оставим по Христе, потому что батюшка, видишь, что здесь говорит? Но попробуй ты здесь. Я тебя раздрала на части. Слушайте, слушайте. Слушайте. Подумайте, это все шутки нет. Не жалко народ свой. Не жалко Россию. Россию православную, но не жидомасонскую. Мне жалко народ, который слепо следует этим жидам-масонам, которые вас обманывают, которые вам здесь желают рая на земле. Его не будет. Чё я без всего? Чё я тебе? Чё там? Посмотри, я тебя тыщ. И посмотри, что я испытываю, какие я муки. Не молитесь. Не отказывайтесь, я не верю, не отказывайтесь, не надо. Потому Не отказывайтесь, видите, что бес говорит вам? Муки, а вы пройдете. Он говорит, бес, не отказывайтесь, что батюшка говорит. Все берите. Все берите. Есть надо. Есть надо, пить есть надо. Все остальное надо. Но это для ада. Его не существует. Ишь какой премудрый. Его нет. Слушайте, слушайте. Нет. Есть преисподня. Есть преисподня. А это еще пострашнее. Это еще хлеще ада. Так вот, дорогие мои братья и сестры, взяв это окаянство, мы отреклись от имени, что прости нас, Господи! Тут грех моей души! Послушай, не говори им! Они также будут мучиться, как и я! Они будут мучиться, их будут называть дура, их будут называть матом, их будут пихать, их будут толкать, они будут никому не нужны. Они отбросы общества, что ж ты говоришь? Отброс общества. Кто мы сейчас есть, кто противостоит этому злу? Бомжи, раскольники, клеветники. А кто идет вместе с миром глобальным, с дьяволом? Те, как это 70 лет назад, когда 40 миллионов сказали всем коммунистам, этим нет. Не рассказывай! Это нет! Их расстреляли, в гулагах гноили. Знаете, брат брата, муж жену. Как и сейчас повторяется все. Слышите? Сейчас все повторяется, что пострашнее. Тогда без кодификации. А сейчас, если примешь это, ад. Так вот, дорогие мои, о чем надо думать-то? Прости нас, Господи, маловерных, неразумных. Părinte, vă rog frumos, luați cuvântul acum, să nu ne invităm unii pe alții. Vă rog frumos. Așa, Ciprian Borj mă numesc, călugăr, fost ucenic al unui mare duhovnic, Iustin Pârvu. Vreau să vă spun că dumneavoastră, ceea ce faceți în mod abuziv. Ne băgați buletinele acestea pe gât. Noi nu vrem, tot poporul, nu suntem de acord ceea ce faceți dumneavoastră. Ușor ne băgați pe gât aceste documente prin care noi știm foarte bine ce e în spatele lor. Și dumneavoastră ne duceți cu zăhărelul că aparatele acelea de la evidența populației nu marchează. Ba marchează, am văzut personal persoane care au fost marcate. Deci dumneavoastră numai ne duce și aceeași placă, ne băgați că nu facem, că băgăm așa, că acum ne-ați arătat un fel de buletin care și ăla e cu chip, ne duceți cu zăhărelul, noi vrem fără CNP, cu poza normală și fără chipuri. Asta vrem noi. Și nu vrem Uniunea Europeană, pentru că în spatele Uniunii Europene este Antichrist, care prin Antichrist, masoneria și așa mai departe. Ordinele vin de la ei, de la evrei sioniști. Asta vreți să faceți voi, să ne băgați dictatura și să ne marcați, să ne băgați
băgați presiuni, să ne atacați pe cei care vorbim la ordinul stăpânului, sistemului. Care cine e în spatele vostru? Cine e în spatele serverului? Cine deține serverele astea? Cine e proprietarul? Evrei. Israelul. Toate datele se duc în Israel. Și dumneavoastră ne mințiți că nu știți cine este, că nu aveți tehnologie, dar aveți toată tehnologia posibilă aveți. Acum câteva zile am văzut și eu pe știri că Marcel Ciolacu cu Bolojan au primit 100 de milioane de euro pentru digitalizarea României, inclusiv actelor biometrice. Și dumneavoastră ne mințiți că nu aveți bani, nu aveți tehnologie, aveți toată tehnologia posibilă aveți. Nu ne mai mințiți. Toți Sfinții Părinți au vorbit de asemenea lucruri, că ne cipuiți, ne băgați, ne înrobiți cu numărul ăsta fiarei 666. Nu mai ne mințiți. Prin tehnologia asta, izotopică. Nu mai mințiți oamenii. Spuneți adevărul. Aș putea să răspund? Ok. Organizarea și funcționarea Registrului Național pentru Evidența Persoanelor este reglementată prin lege. Acolo, în Ordonanța 97 din 2005, Ordonanța de urgență, veți regăsi modul în care este structurat Registrul Național pentru Evidența Persoanelor. În normele metodologice cuprinse în hotărârea de guvern 255 din 2023 veți găsi detalierea, structura Registrului Național pentru Evidența Persoanelor. Acest Registru Național pentru Evidența Persoanelor este gestionat și administrat de Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor. Dumneavoastră ați întrebat poporul dacă noi vrem așa ceva, acte biometrice? N-ați întrebat. De ce nu întrebați poporul? Ne dați legea abuzive ne dați în măsura în care nu mai ne duceți cu vorba, când veniți cu plăci, cu veți de plăci. Noi nu vrem actele astea biometrice. Vă rog frumos, haideți să lăsăm reprezentantul Nu instituției ne mai să duceți cu răspundă. vorba, că știm plăcile voastre. Noi nu vrem actele biometrice și atât. Tot poporul nu vrea asta. Și nu mai mințiți că Clujul vrea, că nu știu ce, astea sunt minciuni gogonate de ale voastre. Un pilon de manipulare a poporului. Să vă fie rușine. Mulțumim pentru opinia noastră. Vă rog frumos, doamnă. Wired.com this afternoon entitled Doge is Building a Master Database to Surveil and Track Immigrants. The subheading reads, Doge is knitting together data from the Department of Homeland Security, Social Security Administration, and IRS that could create a surveillance tool of unprecedented scope. I just have 3 quick quotes from this article, but there is a link below in case you'd like to read it in full, which I highly suggest you do. Operatives from Elon Musk's so-called Department of Government Efficiency are building a master database at the Department of Homeland Security that could track and surveil undocumented immigrants, 2 sources with direct knowledge tell Wired. Doge is knitting together immigration databases from across DHS and uploading data from outside agencies, including the Social Security Administration, as well as voting records, sources say. This, experts tell Wired, could create a system that could later be searched to identify and surveil immigrants. The scale at which Doge is seeking to interconnect data, including sensitive biometric data, has never been done before, raising alarms with experts who fear it may lead to disastrous privacy violations for citizens, certified foreign workers, and undocumented immigrants. I'll stop reading the article there, but as should be obvious, just because the reason for this database now appears to be for the surveillance and tracking of undocumented immigrants, it could easily evolve into something much more. This type of master database, run by the government, can easily be modified to include American citizens, with the purpose of identifying those who may be deemed enemies of the state, or even to simply track all of us. As I talked about before, underneath the extraordinary power that the Antichrist and the false prophet will have, there will need to be a comprehensive worldwide beast system in place, a system that involves tracking us
in every area of our lives, from our jobs to our money to the food we buy and places we go. The Bible, of course, speaks of a time when almost all of humanity will receive a mark in order to buy and sell. In Revelation 13, we read this, "And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads, and that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name." For those of us who have been looking for this prophecy to be fulfilled, it's very possible that what Doge is doing right now is the beginning of the installation of the worldwide beast system. First, this database will be used as a way to cut back on illegal immigration, and then, not too long after, it will be used on us. My name is Francine Harrigan. I'm with the UN Department of Global Communications. Thank you for joining us today for the launch of the UN e-Government Survey 2024, Accelerating Digital Transformation for Sustainable Development. Without further ado, I'm pleased to welcome our two speakers today from the UN Department of Economic and Social Affairs, who will tell us a little bit more about the survey's key findings. To my immediate left is Naveed Hanif, Assistant Secretary General for Economic Development in DESO, and to his left, Vincenzo Acquaro, Chief of the Digital Government Branch, Division for Public Institutions and Digital Government. Naveed, over to you. Thank you, Francine. Good morning, members of the media, and thank you for joining us for this launch of the 2020 e-Government Survey. This is the survey we are launching today. It's about accelerating digital transformation for sustainable development, which is one of the 6 key transformations that every society has to undertake to achieve the 2030 agenda. I'm joined by my colleague, Vincenzo Acquaro, who will make the technical presentation. The survey is the premier global assessment of digital government capacities across all 193 member states. It ranks countries' performance in delivering digital services and engaging people online in public affairs. It serves as a global benchmarking tool, helping nations understand and improve their performance in the digital domain. The survey helps in promoting open, secure, and inclusive digital future for all, and it's also expected to contribute to the Global Digital Compact, which will be adopted by the Summit of the Future. Let me highlight 5 aspects of the survey. First, the development of digital government has seen a significant upward trend. That's good news, and it's worldwide, with all regions leveraging technology to enhance government services and improve people's engagement. This shift has accelerated during the post-pandemic recovery period, the silver lining from the pandemic. But all regions have achieved progress in various areas. The pace of development has been uneven, and regional disparities in digital development persist. Still, 1.37 billion people remain on the wrong side of the digital divide, have no access. The least developed countries, landlocked developing countries, and small island developing states may not bridge the digital divide by 2030. And as I mentioned, for achieving the agenda, this is a major transformation that every society has to undergo. Second, the report identifies gaps between national and local digital services, with smaller cities struggling due to funding and privacy challenges. Third, the survey explores the use of artificial intelligence in digital government. The findings indicate that
While AI offers promising opportunities to improve public services, its application must be carefully managed to ensure fairness, transparency, and accountability. In short, strong governance frameworks are required to mitigate risks and ensure responsible usage of AI. Fourth, the survey now tracks literacy skills, which are essential for people to effectively use e-government services. The survey has also updated its assessment of telecommunications infrastructure by introducing a new indicator on affordability. Finally, the digital government model framework has been introduced in this edition, first time providing countries with a comprehensive roadmap for the effective planning, implementation, and assessment of digital government initiatives. The framework emphasizes the importance of leveraging digital technologies to enhance public service delivery, promote inclusivity, and achieve the sustainable development goals, hopefully by 2030. Ladies and gentlemen, in today's world, successful e-government systems are those that provide trusted, efficient, and secure services, operating seamlessly while protecting privacy. These systems must be accessible to all and affordable for everyone. Let me conclude by thanking our partners who have enabled us to make this survey available in all official UN languages. Doamne ajută, dragilor, fac acum o filmare din cimitirul parohiei Lada, pentru că tehnologia avansează. Prietenii noștri de la Infocons, protecția consumatorului, au venit și au propus și au pus în implementare o idee care mi se pare genială. Mai exact, un cod QR pus pe crucea răposatului, iar în momentul în care accesăm pagina, vedem informații despre cea care au fost printre noi. Este un proiect gratuit, poate fi accesat de orice persoană, nu are absolut niciun cost și avem susținerea din partea Infocons și din partea noastră. Noi vă putem ajuta cu informații dacă cineva dorește să implementeze sau să primească acest cod QR. Vă stăm cu plăcere la dispoziție. Doamne ajută! Здравствуйте, мне... Привет. Мне капучино, пожалуйста. Оплачивайте, пожалуйста. А можно улыбкой? Autentificarea biometrică sau, mai simplu, plata cu amprentă este metoda prin care orice om care are un card bancar poate plăti în supermarketuri doar cu ajutorul unui deget. Nu mai am nevoie de telefon, nu mai am nevoie de card, nu mai am nevoie de portofel. Introduc degetul în acest scanner care verifică dacă sunt autentificat, autorizat și dacă sunt viu. Pe lângă amprentă îmi măsoară și vasele capilare, acele vase foarte, foarte fine de la nivelul sistemului circulator. Face inutilă orice clonare sau tentativă de clonare a unei amprente. Și avem două variante, asocierea unei amprente la cardul bancar sau asocierea prin aplicație. Prima oară scanăm buletinul pentru ca sistemul să ne aibă în bază de date. Asociem wallet-ul din telefon cu soluția biometrică. Ne facem o poză pentru siguranța contului. Iar aici vine cea mai interesantă parte, unde ne asociem amprentele cu
cardul, gata, putem plăti cu amprenta. Pentru a utiliza această metodă de plată, trebuie să-ți instalezi aplicația, în magazin îți înrolezi amprenta, durează doar 2-3 minute, iar apoi poți să efectuezi o plată. Scanăm produsul, plătim, alegem de metoda de plată cu amprenta. Iar unul dintre supermarketuri a adunat în 6 luni peste 10.000 de clienți în aplicație. Asta înseamnă că în prezent sunt de 7 ori mai multe tranzacții comparativ cu primele luni de utilizare. Foarte interesantă, cam de 2 luni de zile să zic că o folosesc, decât să stau la casă să pună cu telefonul 3 produse care le iau să mănânc, așa foarte ușor, mi-am pus amprenta, imediat se și generează bonul fiscal și am plecat. Mi se pare o idee foarte bună, pentru că... Look at this. So we're in like one of the lowest social economic areas in Sydney. They made this during COVID, you know, during the lockdowns. They did all this and it looks very dystopian. Cameras, but that's gonna have facial recognition one day. And then here, you're gonna have to, you know, tap on like this. This is how it works. It's all conditioning, you know. First we had the tickets that you put on the bus, you put on the train, and they went to the Opal cards. Then from the Opal cards that you tap, it went from your phone. So now you tap with your phone. Next step is you're gonna tap with the microchip. Everyone's already been conditioned with all the steps. People will just accept it, you know. And they'll be like, oh yeah, that's just the world evolving. Building metros everywhere in the city of Sydney. So when they lock us down again and they say, oh, you can't travel 15 minutes outside, your card or your microchip at the time isn't gonna let you pass through certain areas. If you have like a low social credit score, it won't let you go to like the rich areas or the nice poshy areas. Plus mixed with the electric cars, it's like even the scooters that you hire or the bikes that you hire on the street, it doesn't let you ride in certain areas and it just stops the bikes and the scooters from going. Wait till they do that with electric cars. All they need to do is force electric cars and then put an update in the car and it has all that GPS tracking stuff already. And you won't even be able to tinker with the car because it's so advanced. You can't even go to proper mechanics now. You can't even change anything in the electric cars because it's so advanced. Say it's convenient, no, brother, that's control. Deci este foarte greu când în sfârșit la ora aceasta lumea noastră stă în această zi de dumerire și așteaptă să-i se spună, să-i se lipezească odată pentru totdeauna că toată starea aceasta a epului și cipului este starea diavolească. De aceea trebuie să ne păzim cu tot din adinsul, pentru că este vorba despre atacare vieții spirituale. Tot la ora aceasta, nu este vorba noi în țară, de pildă, să cedăm o parte din România. Am cedat Basaraya, am dat Bucovia, am dat ce vrei, Dobrogea, în Cazelaterul. De data aceasta nu mai este vorba de chestii teritorii sau avantaje financiare. Este vorba de împingerea unei națiuni de 20 de milioane de ortodoxi, împingerea în iad, în pierzarea spirituală. De aceea să fiți foarte atenți, dacă nu vi se spune în biserică, sunt plătiți, să știți, la ora aceasta oameni să tacă. Și dumneavoastră, prin Duhul Sfânt, prin darul lui Dumnezeu, simțiți mult mai mult oaia decât stăpânul, decât ciobanul. Vor veni vremurile în jurul când veți fi vânduți de ciobani, de păstorii voștri. Vor vedea păstorii cum vă sfâșie în ocol fiara sălbatică și nu va veni să vă apere. Să știți că sunt vremurile acestea apocaliptice care le întâlnim și vor veni grele. Încheia un film american, chip egal sclav. Asta înseamnă. Chip înseamnă sclav. Tu nu mai treci, nu mai ești al tău. Ești robul celui care